Seit dem Augenblick in dem die Sonne aufgeht, und du die Augen öffnest. Haltst du ein unsichtbares, aber kraftvolles Geschenk in deinen Händen, die Möglichkeit, deinen Tag mit einem Gebet zu beginnen. Das nicht nur den Gedanken, sondern den Energie und die Gesamt schwing die du in den nächsten Stunden ausstrahlen wirst, verwandeln kann. Es ist kein einfaches Wiederholen von Worten, sondern eine Einleitung, den Seele zu erheben. Dich, mit, der Göttlichen, Kell in dir zu verbinden, von Herzen zu danken und dich, darauf vorzubereiten, die Segnen in zu empfangen, die du verdienst. Hut mixtich Diese GEBET mit, dir teilen, und ich mixtid. Das du wirst, warum dies Praxis. Wenn sie mit aufrichtigkeit und die Bewusstheit ausgeht wird, den Leben radikal verändern kann. Kann ein der tiefsten und leuchtendsten Stimmen der lateinamerikanischen Spiritualität. Lehrt uns das Dankbarkeit nicht nur ein hübsches Wort ist, sondern ein Schlüssel der die Türen des Universums öffnet. Sie ist die Energie, die mehr Grund zum Danken anzieht, die Bruchzustand Geist und Seele zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Wenn du deinen Morgen mit Dankbarkeit beginnst, sendest du dem Kosmos eine klare Botschaft. Ich bin bereit, das Gut zu empfangen, in Harmonie zu leben. Mit Liebe zu erschaffen. Aber warum ist Dankbarkeit so transformierend? Weil sie deinen Fokus verändert. Wenn du aufwachst und dich dazu entschiedest zu danken, hört den Geist auf Cielos, und Problemen und Sorgen herumzuwandern. Die so dringend erscheinen und richtet sich auf das, was du bereits hast, oft Dinge, die unbemerkt bleiben. Allein die Tatsache, die Augen zu öffnen, deinen Atem zu spüren und zu wissen, dass du lebst, ist ein Wunder, das gefeiert werden sollt. In dieser stillen Feier beginnst du die innere Ruhe zu spüren und das Vertrauen, das als seinen Platz hat, auch wenn es nicht so scheint. Diese GEBET, das du gleich Frieden wirst, ist nicht nur ein Ansammlung von Sätzen. Es ist ein Werkzeug, das kann mit der Absicht entwickelt hat, jedem Menschen zu helfen. San schwing zu erhan und die göttliche Energie in seinem Innern zu aktivieren. Die Energie, die in dir erwacht, wenn du es mit Glauben und Bewusstheit sprichst, kann den Emotionen, den Entscheidungen, den Schicksal formen, es geht nicht Magie oder Illusionen, sondern ein Spiritual Wirklichkeit, die durch den besten Wort. Die sie täglich praktizieren, und du tiefgreif, Veränderungen in ihrem Leben erfahren. Wenn du dieses GEBET wiederholst, beginnt sich den Geist mit Gedanken von Liebe, Hoffnung und Gewissheit auszurichten, so beginnt die Energie des Universums zu deinen Gunsten zu fließen. Den Angst verflüchtigen sich, zu voll klagern sich, und das Gefühl persönlicher Kraft wird gestärkt. Was innerswinglich schien, word maglich, while du durch den Gebet und den Dankbarkeit. Den Kanal öffnest, Unterstützung, Vorrang und die Chancen zu empfangen. Im Leben fühlen, wir uns oft gefangen in Routine, in Problemen, die scheinbar keine Lösung haben, in negativen Gefühlen, die unsere sich trüben, das Morgengebet. So wie es kann lehrt, ist ein Einleitung diesen Kreislauf zu durchbrechen. Easy ist ein bewusster IKT, der es ens ermöglicht. Die lassen abzuligen, die wir tragen. Und den Tag mit einem erneuerten Geist und die Herzen zu beginnen bereit, geht Herausforderung, mit Stärke und Gelassenheit zu meistern. Wie fragst du dich,
Obi Ein Gebet Verwandelt, so viel Match haben kann. Die Antwort lotet. Den get nicht, nur die Wort, Sandorn die Absicht. Die du Heining gibst. Die Schwingung, die du ersuchst. Die Bereitschaft. Dich für das Gottliche, zu öffnen. Wenn du dies Gewohnheit pflegst, unabhängig von deiner Religion oder deinem Glauben, pflegst, du ein Engteam, Beziehung, zur Schöpferkraft des Universums. Deino dies Beziehung verwandelt den Realit. Stell dir für einen Moment, vor das Gebet sei einsamen, denn du jeden Morgen flans. Mit Aufmerksamkeit, Glauben an best, denn de Gott kind, dieser, samen, wuchst untreit frucht. Die den Leben, mit, Frieden, Freude und vollen. Last du den samengetic, ungested oder vernaclistigs du in. Get, die Gelegenheit, verloren, Tag verjet, Anna das dies, Verbindung en Steth. Deschelbies, ein, akt, der Selbstliebe, Diocese, Gebet zur täglichen Routine, zu machen. Ein Versprechen. Dich zu erheben an den Desein vom ersten Augenblick en zu verändern. Nun, rend ich mich darauf vorbereit. Das Gebet mit dir zu teilen, nimm dir einen Moment, atem tief ein, zentrier dich, spür deinen Kiefer, en dein Geist, higher in dessen Deist, higher in diesem Augenblick. Dies ist den heiliger Raum, der Ort, von dem aus, die Transformation in Steth. Erlaub dir, dich mit, jener göttlichen Kraft zu verbinden, die dich stets beglette. Mit jenem Licht das in dir lustet und darauf wartet, jeden Morgen aktiviert zu werden. Wenn du Diocese Gebet sprichst, Tuesday is langsam, mit aber Zugang und Fenum Horizon. Fulgids Wort, als wer an Umarmung für die Seele, als werdest du direkt mit Gott, mit dem Universum, mit der Energie, die als bewegt, sprechen. Es spielt keine Rolle. Wenn sich die Wort manchmal wiederholen wichtig ist, dass die Schwingung die du damit, es so tief in deine Manieren, nachklingt. Danke für diesen neuen Tag, für das Leben, das du mir schenkst, für das Licht, das mich lettet. Danke für die Gesundheit, für die Kraft, für die Liebe, die mich umgibt. Ich gf meinen Geist und mein Herz, all die voll zu empfangen, die ich verdiene. Ich befreie mich von allen Ängsten, allen Zweifelt, und die Vertrauen darauf. Das jeder Schritt, den ich mach, geschätzt und gesegnet ist. Ich mit, Lauben mit, Freude und die mit, Dankbarkeit, in dem Wissen, dass das Universum zu meinen Gunsten workt, so sei es. Wenn du dies Praxis ausübst against, du nicht nur den Tag anders, sondern wandels, den Warnem, und den Emotion. Was früher schwer oder schwierig schien, wird zur Gelegenheit zu wachsen. Dankbarkeit, Pfeffnet, Turan, die Klagen, Unsorgen, Verschlossen, Halten. Haltst du dies, halting den ganzen Tag aber aufrecht. Wirst du erfahrungen Menschen enzian, die auf Durselbahn frequent schwingen. Is normal disease, Anfang schwerfällt, dass der Geist sich ablenken, will oder Skepsis auftaucht. Erinnere dich, wie Jeeds, Mctige, Guenheit, Erfadort, Och dies, Zeit, und du Stor. Schritt für Schritt wirst du sehen, wie sich die Innerverlerung im weiter spiegelt. Du wirst ruhiger, sicherer und voller Energie, dem begegnen. Zu kennen was kommt. Das Gebet, Word zu deine Zuv lekt dam en trib. A Jordan worked dies praxis wie ein Multiplicator. Wenn du dich hast hibs, du auch die Genigen, dich herum. Den Energie Word zu einem Lukterm, duren Spirit,
undansiert. Derm ist es, auch ein Ekati der Liebe. Dieses Gebet, mit anderen zu teilen. Lädt den Leben ein, sich dieser Routine anzuschließen, den Tag mit Dankbarkeit und dem Bewusstsein zu beginnen, dass sie behattet und gefahrt worden. Das Morgengebet, das ich dir heute weitergebe, ist einfach da, sein Kraft ist gültig. Du kannst es laut oder still sprechen, im Geist oder mit dem Herzen, an jedem Ort und zu jeder Zeit wichtig ist. Das ist ein Ritual, ist das dich in den Verbindung mit dem Göttlichen, mit dem Leben, mit der Fülle und mit dem Frieden erinnert. Ich möchte, dass du weißt, jedes Mal, wenn du dieses Gebet sprichst, seint du eine Zukunft. Nicht ein Fern Zukunft weckt, sondern ein, dein in diesem Augenblick beginnt, in diesem Atemzug. Die Energie, die du jetzt aktivierst, begleitet und stärkt dich den ganzen Tag über. Verwandelt Schwierigkeiten in Lernprozess, Angst in Mut und Traurigkeit in Hoffnung. Wenn du jemals das Gefühl hattest, der Tag beginnt mit einer Last. Mit negativen Gedanken oder Sorgen lädt ich dich ein dieses Muster zu ändern. Du musst nicht darauf warten, dass die Umstände perfekt sind, Frieden oder Freude zu verlieren. Du hast die Macht zu wollen, wie du deinen Morgen beginnst. En dieses Walbeinflust direkt als, was folgt. Den Lehren von Conny ist Dankbarkeit, der kurzeste Weg zu Glück. En die Erfüllung, sie ist ein bewusstes Anerkennen, dass du bereits wohlständig bist, bereits gesegnet bist, en die das Leben dir immer Grund zum Lächeln bietet. Wenn dies Dankbarkeit zur Gewohnheit wird, verbindet sie dich mit dem ewigen Fluss der universalen Energie und die walkt dich mit einer unbezwingbaren Kraft. Hut lädt dich ein dieses Gebet zu einer heiligen Praxis zu machen, einen Moment für dich, für den Seele, für deinen Geist. Ganz gleich, wie bestätigt oder schwierig den Leben sein mag. Dieser Augenblick gehört dir. Dich mit der göttlichen Essenz in dir zu verbinden. Denn dies Essenz ist es, die wirklich deinen Weg leitet, und dir sagt, dass jeder Tag eine neue Chance ist, im Licht wiedergeboren zu werden. Denk daran, die Wörterung beginnt zu innen aus jenem Raum der Leben Dankbarkeit, den du jeden Morgen öffnest. Und bo das Leben herausfordernd bringt die Besitz, du die Fähigkeit, innen mit klarem Geist, starkem Herzen und unerschütterlich Glauben zu begegnen. Wenn du das Gebet beendet hast, fühl dich in Frieden. Spür das Licht, das sich in dir ausbreitet. Und nimm dieses Gefühl mit durch den Tag. Wann immer du auf ein Hindernis ist, erinnere dich daran, dass dies Verbindung lebendig bleibt und du jederzeit zu ihr zurückkehren kannst. Dies ist der Moment zu strahlen, mit schon zu leben, und für all das zu danken, was du bist und die was kommen wird. Denn die Wahrwürdelung beginnt, mit einer einfachen Handlung. Das hörst zu öffnen und Danke zu sagen. Wenn du beginnst dies der Dankbarkeit zu leben, wandelst du den Warnung jedes Augenblicks. Sie wird nicht länger bloß worüber sie hand momentaner Bedeutung sein, sondern Chancen zu wachsen und zu feiern. Dankbarkeit erweitert den Bewusstsein für die voll, die bereits vorhanden ist, auch wenn du sie manchmal nicht siehst. Ist ein tiefer Wandel, der über ein bloßes Danke, Hanusa Lebensart wird. Ein Haltung, die Gedanken,
Wort, Antaten, schenkt. Gebet, Dankbarkeit, kannst du, das du nicht allein auf deinem Weg bist. Es gibt Kraft, eine Energie, die dich trägt unwiegt fort. Diese Verbindung ist so flexert in Stürmen und dein Licht, in dunklen Momentan. Glaub, und diese Kraft ist keine blind Aberzugang, sondern ein Vertrauen. Kann, das aus dem Herz, en konnten sich mit Klitscher Erfahrung stärkt. Kann lehrt, dass der Schlüssel im Bewusstsein wiederholen liegt. In dem du dieses Gebet, Midnight, Oberzug, Gunzich, den Geist, deren, positiv zu Dunkon, dann sich auf das zu konzentrieren, was förderlich ist. Dieses Wiederholen ist nicht mechanisch, sondern ein Bestätigung deiner inneren Kraft und deiner Fähigkeit, das zu sehen, was du dir wünschst. Ist. Als würdest du jeden Tag einen Samen pflanzen und geduldig pflegen, bis Blut. Ayurdam hilft, dir das Gebet mit Dankbarkeit loszulassen, was du nicht kontrollieren kannst. Oft schliepen, wir Sorgen und Angst mit stei uns nur erschaffen und blockieren. Kun do, all das in die Hand der göttlichen Energie gibst. Erlecterst du den Last ungund inner Ruhe zurück. Es geht nicht darum aufzugeben, sondern darauf zu vertrauen, dass das Universum einen perfekten Plan für dich hat und das als zurechten Zeit geschieht. Dieses bewusst loslassen schafft Raum für neue Möglichkeiten und Kreativität. Wenn dein Geist ruhig und dein Herz offen ist, fließen Ideen, Erscheinungen, Lösungen, Beziehungen festigen sich. Das Morgengebet ist ein Kano, der den Wunsch, mit mighty Handel, nunde Lund, neza Morgenet. Es ist die Grundlage, ein Erfolgs und die Glutches, Laban zu erschaffen. Im Alltag ist es leicht, sich von il Sorgan, Problemen mittragen zu lassen. Magst du jedig, das Morgengebet, zur Gewohnheit, willst du boost, innezuhalten, zu etman, in den Energie, neu zu fokussieren. Es ist an AKTD, Selbststaver, UND Selbstiv. Der dich stärkt und auf jede Herausforderung vorbereitet. Es ist kein Zufall, das erfolgreich und glücklich Menschen spirituell Routen haben, die mit Dankbarkeit und göttlicher Verbindung beginnen. Stell dir vor, dass du jeden Morgen durch dieses Gebet den Energie wie ein Musikinstrument stimmst. Ist das Instrument gestimmt, erklingt es harmonisch und kenschön Musik. Argujan kenschön Musik. Arzugen, so ist den Leben, wenn du den Tag mit Dankbarkeit beginnst als Fleet in Harmonie und Schwierigkeiten worden zu Melodien. Die den Geschich bericker, oft ist den sehr erste Reaktion auf Problem Widerstand oder Kampf. Da Dankbarkeit geht lit dazu ein, das Reaktion zu verändern. Es lehrt an zu nehmen, vertrauen zu haben und den Lernespekt in der Erfahrung zu sacken. Dies Haltungsänderung verwandelt Angst in Mut. Zu sagt du zu in Guscheid, und Stress in Frieden. In dem du das Gebet wiederholst, programmierst du deinen Geist darauf, das Gut in jeder Situation zu sehen. Dies Programmierung ist mächtig, weil sie den Emotionen und den Quitting beeinflusst. Wenn du das positiv Warn imst siehst, du mehr Grund zur Dankbarkeit. Und den Leben beginnt, sich auf natürlich, vis zu verändern. Das ist das Gesetz der Anziehung in Action. Manifest ihr durch die spirituelle Verbindung, die kann fördert. Zusätzlich lädt dich das Morgengebet ein, dich mit deinem tiefsten Zweck auszurichten. Es erinnert dich daran, wo du im Kern bist, und spornt dich an,
Authentisch zu lieben. Bist du mit deiner inneren Wahrheit verbunden? Wird dein Energie magnetisch, und du siehst Menschen. Erfrunen und Chancen an. Die mit dir in Resonanz stehen. Dies Ausrichtung ist die Grundlage für ein erfülltes und glückliches Leben. Wenn du einst das Gefühl hattest, der Tag start schwer oder dir fell Motivation, ist dieses GEBET ein Gegenmittel. Es ist ein einfaches, aber kraftvolles Werkzeug, das dich einlädt, den emotionalen Dienst morgens zu verändern und den gesamten Tag beginnt den Morgenlichtwell, folgt als weiter diesem Rhythmus. Ich lade dich ein, neben dem Wiederholen dieses Gebets, einen Moment zu nehmen, zu beobachten, wie du dich danach fühlst darauf. Ob sich den Stimmung, den Energie oder den Bereitschaft vernet. Constant Praxis hilft dir, ein Guerrier Sensibilität für den Innenwelt und für die Zeigen. Das Universum dir sendet zu entwickeln. Wichtig ist, zu wissen, dass Veränderung nicht immer sofort und nicht immer perfekt geschieht. Es wird Tes geben, an denen es schwer fällt, sich zu konzentrieren oder an denen zu viel auftauchen, das ist normal und Teil des Wachstumsprozesses. Entscheidend sind Absicht und die besten Dinge, die Bereitschaft. Immer wieder zum Gebet zurückzukehren, mit dem Willen, dich zu erheben. Mit der Zeitwort dies Praxis zu einer Quelle der Stärke, nicht nur in seiner Ruhe, sondern HS Leben unverhärtlichen Prüfungen bringt. Die spirituelle Verbindung, die du durch das Gebet kultivierst, ist ein fester Anker inmitten von Stürmen und dem Licht dir. Gelassenheit zu bewahren, selbst wenn es dich herum unsicher erscheint. Au jedem Pfeffnet Dieses Dankbarkeitsgeturen für weiter spirituell und selbstentdeckten Praktiken. Es ist die Basis für Meditation, Reflection oder einfach die vor, gegenwärtig, meist gern, Geist zu sein. Dies feste Grundlage ermöglicht dir einen spirituellen Weg zu bauen, der dich in jeder Lebensphase trägt. Beginnst du den Tag mit diesem Gebet, hast du nicht nur den Energie, sondern sendest auch ein Signal an das Universum, dass du bereit bist, ein Kanal für Liebe, Frieden und Licht zu sein. Dieses Signal spiegelt sich in deinen Handlungen. Worten und Beziehungen weiter untersucht ein positive Wirkung, die über dich hinausreicht. Darum ist das Morgengebet auch ein Diensten andorn. Indem du dich erhebst, hilfst du andere zu erheben. Denn die Energie beeinflusst die Atmosphäre und die Dimension dich herum. Das ist ein tief spirituelle Wahrheit, die keine Lebowal tilt. Wenn sich Gemmen von innen verandert sich als in herum. Ich lade dich ein, nachdem du dieses Gebet täglich wiederholt, hast zu beobachten, wie sich die Beziehung zu dir selbst unserer Welt wandelt. Vielleicht bemerkst du mehr Geduld, die Fähigkeit zu vergeben oder ein Guerrier, Offenheit zu empfangen und zu geben. Dies Veränderungen sind Zeichen davor, dass das Gebet wirkt und dass du in einen neuen Lebensabschnitt eintrittst. Vergiss nicht. Dankbarkeit heißt nicht, Schwierigkeiten zu ignorieren oder so zu tun, als sei als in Ordnung. Wenn dem nicht so ist. Dankbarkeit bedeutet dann, dass es trotz Herausforderungen Grund gibt, weiter zu gehen. Zu vertrauen an die Möglichkeit einer besseren Zukunft zu glauben. Dies Perspektive stärkt dich und schenkt Klarheit. Absolutend möchte ich, dass du weißt,
Dieses GEBET ein Geschenk, das du dir selbst machst. Eine Karte der Liebe-Verbindung, der von nichts Huserlichsen, abhind, sondern allein von deiner Bereitschaft. Dich zu erheben und in Harmonie zu leben, stan Morgen. Wenn du sprichst, saint du Licht in den Leben, und in das der Menschen dich herum. Wenn du merkst, dass der Tag schwer Word, dass die Energie sinkt oder die Gedanken voller Zweifel sind, kehr zu diesem Gebet zurück. Erlaub dir, dich wieder, mit jener inneren Kraft zu verbinden, die dich treit und die immer für dich da ist. Dies Kraft fort dich zu deiner besten Version und zu einem Leben voller Frieden und Dankbarkeit. Jeder Sonnenanfang bringt die Möglichkeit, deinen Geist zu erneuern und den Denken neu zu programmieren. Das Dankbarkeit, das du morgens sprichst, wirkt wie ein Leuchtturm, der deinen Weg erhält. Ein Kompassnadel, die dich zu Frieden und die Wohlbefinden führt. Im Schweigen dies Sor beginnst du, emotional lassen und die göttliche Klarheit, hierins Lesson, die geht noch. So verbogen, Schattenzeit zu verndorn vermeg. Der Akati des Denkens weckt nicht nur positive Gefühl in dir son or zut, auch ein energetisch Verlerun. Die Swingung die du durch das Gefühl und den Ausdruck von Dankbarkeit erzust. Breitet sich aus unterbariet jede Zelle deines Körpers jeden Gedanken und dies Gefühl. Ist, aus wurdest du dem Universi. Isitz stonem und lieb, senden und dem Sagan. Dass du bereit bist, voller Gesundheit zu empfangen. Das Wunderbar, und diesem Gebet, ist, dass es Kinevors Sigsen stellt. Du musst nicht als Gelist haben oder in einem perfekten Moment leben. Du kannst genau dort beginnen, wo du bist, mit dem, was du hast und die mit den Gefühlen, die in dir sind. Echt, Dankbarkeit entspringt der tiefen Acceptanz, diens jetzt, und von dort fifnet sich, die Tür, zur Verdolung. Es ist wichtig, dass du wirst, dieser, Prozess ist die persönlich und einzigartig. Die Verbindung, die du durch das Gebet mit dem Gatlichen aufbaust, ist ein Antibes, Gosbrech, das mit jedem Tag stärker wird. Rend, du vorenstrides, virs, du empfänglicher, für die Signung de Leivol Procens. Die dich Schritt für Schritt begleitet. Das Morgengebet wirkt auch wie ein Schatzchild. Beginnst du den Tag im Einklang mit der Energie der Dankbar. Eichefst du ein Kraftfeld, das dich vor negativen Energien unbegrenzenden Gedanken schützt. Dieses Schild hilft dir, Ruhand Klarheit zu bewahren, sodass du mit Wisheitstat mit Stress reagierst. Zudem du dies täglich Praxis den Aufmerksamkeit für die kleinen Wunder dich herum dienst, die früher unbemerkt blieben. Ein Lächeln, ein freundlich Gest, ein Sonnenstrahl, werden zu Quellen der Freuden Motivation. Dies Sensibilität ermlicht dir tiefer mit dem Leben, der Lieb, die als durchdringt, verbunden zu sein. Kann alert, dass der Geist ein Tiger, Magnet ist und das, was wir ansehen, davon abhängt, was wir in uns kultivieren. Enkides du dich, den Tag mit einem Dankbarkeitsgebet. Zu beginnen, pflanzt du Samen dir, Hoffnung, des Friedens, und die Wohlstands. Dein allenberigen Dienst, Lebensaufgehen. Dies bestendig Fliege, ist der Schlüssel zu wahr, und die dauerhafte Verlerung. Ein weiterer Effekt dieser Integration ist, dass du deinen inneren Dialog bewusster wahrnimmst. Du wirst bemerken, dass deine Gedanken sanfter werden. Die innere Kritik verstummt an dein Stimme der Liebe.
und die Acceptance und Steph. Diese inner Harmonie ist grundlegend. Denn die Beziehung zu dir selbst ist die Basis, es die Basis. All deiner Beziehungen. Die Kraft der Dankbarkeit im Gebet beeinflusst nicht nur das persönlich, sondern hat auch ein Collective Working. Wenn wir Menschen ihre Energie durch Dankbarkeit erhöhen, entsteht ein Feld, das zu Frieden und die Harmonie in der Welt beiträgt. Indem du also jeden Morgen ein paar Minuten dieser Praxis widmest, nimmst du aktiv in einem globalen Wandel teil, beginnend in deinem eigenen Sein. Auf dem Weg dorthin können Zwiebel oder Momente auftreten, in denen du das Gefühl hast, das Gebet sich keine wirken. Das ist normal und die Teil des Lernens und Wachsens. Wichtig ist, bestwendig und often zu bleiben. Denn mit der Zeit wird sich die Verbindung und die Ergebnis werden, in der Qualität deines Lebens sichtbar. Vergiss nicht, Dankbarkeit lädt auch dazu ein, mit Gefühlen nach innen zu schauen. Sie lehrt dich, dir selbst verwirklichen Fehler zu verzeihen und den Menschlichkeit liebevoll anzunehmen. Dies Verspannung befreit emotionale Son, die den freien Fluss deiner Energie behindern. Indem du dies lassen lässt, schaffst du Raum für Freude und Frieden in dir. Jedes Mal, wenn du dieses Gebet sprichst, erneuerst du den Engagement dir selbst gegenüber. Es ist Verheigung, dass du es wert bist, in Frieden, Freude und voll zu leben. Es ist ein Versprechen, den Emotionals, Mentales und die Spirituals Wohlbefinden zu pflegen. Urdem ist das Gebet mit Dankbarkeit ein Quell der Inspiration und den Motivation. Durch seine Praxis spürst du eine innere Kraft, die dich vorantreit, Hindernis zu überwinden und den Traum, die Zuversicht zu verfolgen. Dies Kraft spiegelt den Verbindung mit dem Göttlichen dem Stark weiter. Des Dankbarkeits sind gestärkt den körperlich, Gesundheit, spirituell und wissenschaftlich Studien haben gesehen. Dankbarkeit Stress reduziert. Das Immunsystem stärkt und das allgemein Wohlbefinden verbessert. Tier neg, das Morgenleck. Praktizieren dieses Gebets nicht nur den Seele, sondern sorget auch für den Körperlex Wohlbefinden. Ich möchte das, du dir merkst, es gibt keine Falschart, dieses Gebet zu sprechen. Wichtig ist, dass es vom Herzen kommt, mit aufrichtigkeit und Tingab. Du brauchst keine Konstfallen, Wort oder lange Sitz. Nur die rein Absicht. Dich mit dem Göttlichen zu verbinden und für das Leben, das du hast, zu danken. Auf deinem weiteren Weg mag der Wunsch aufkommen, den spirituell Praxis mit Meditation und Affirmation oder Atemübungen zu erweitern. All das kann den Verbindung vertiefen und den Transformation intensivieren. Denk immer daran, dieses Gebet ist ein Akt der Liebe dir selbst gegenüber. Ein heiliger Raum, in dem du authentisch sein kannst, in dem du den Wunsch, Angst und Traum ohne Urteil ausstreck est. Ist es ein Moment, dich wieder mit deiner Essenz zu verbinden und dich darin zu erinnern, dass du ein Wortvolles, Lichtvolles Wesen bist, jeden Tag, den du diesem Gebet widmest. Santa du ein Zukunft voller Möglichkeiten. Ein Zukunft Flüdan, Freude und die vollkommenlosen Trumsinn. Sandorn greifbar Realitäten. Das ist die Kraft von Dankbarkeit, Glaub under spirituellen Verbindung. Die kann so vis mit der Welt teilt. Erlaub dir, dies Transformation mit Geduld und Liebe zu erleben, al ist die nicht nur der natürlich Rhythmus diens,
Inneran Wachstums, der klein Schrittsilt, Diese GEBET dein Schöpferischer, akt, der den Schicksal formt. Beim Erwachen ist dieser Moment an heiliges Tor zu einem neuen Tag voller Möglichkeiten. Das Dankbarkeitsgebet net Diocese. Tor sant und kraftvoll. Let dich ein. Dich mit dem Gatlichen, in dir und dem Universum, zu verbinden. Ist kein bloßer Ritualakt, sondern ein bewusst Praxis, die den Energie, den Gedanken und die folglich den Reale transformiert. Gieds Wort, das du mit aufrichtigkeit in diesem Gebet ausbrichst, ist ein Schwingung, die in deinem ganzen Wesen nachklingt. Stehls Wortes du einen inneren Fluss von Liebe und Frieden erwecken lassen, vom Herzen in alle, ikon Dienst, Leben Schritt, dieser Strom vernade, den Wahrnehmung der Welt unmatched, dich, offen davor, Segnan Mahilo zu empfangen. Was Dieses GEBET besonders matched ist, Seinfähigkeit deinen, mentalon Fokus zu verändern? Indem du dich auf Dankbarkeit konzentrierst, elgest sich der Geist von der Last der Sorgen unstimmt sich auf die schöpferische Energie. Ein Diocese Einklinging ist entscheidend, die Energie, die du aussendest, ist die Energie, die du ansiehst. So Word Dankbarkeit zu einem Magneton für Situation und Menschen, die dies positiv schwinging widerspiegel, integrierst du dies Praxis täglich, wirst du subtle, aber tiefgreifend, Wanderungen bemerken. Schwierigkeiten verlieren ihr matcht aber dich, Ungelassenheit wird zu deinem Natürlichen, zu Stund. Den Glaub stärkt sich. Weil du weißt das Jenseits, der Mustand ein Haar Kraft, dich vorantreit. Dies geschieht, vernart, den. Beziehung zu Herausforderung und der Latis dir, ihnen mit unerschütterlicher Ruhe zu begegnen. Dieses GEBET LRD dich erhöht. Ein die Kontrolle, Lassen. Den Sorgen und der Geist der Gatlichen Energie anzuvertrauen, ist die Neg, der Befreiung. Der den emotional, last erlichtort. So klärt sich den Geist und den Herz, pfeffnet sich für Inspiration und die Klarheit. Dieses hingeben ist eins der größten Geschenk, die du dir selbst machen kannst. Durch die Praxis der Dankbarkeit wirst du sensibler für die Zekon die das Universum dir sendet. Lern, die kleinen, täglichen Wunder zu erkennen synchronisierten, die oft unbemerkt bleiben. Den Leben wird reicher, bedeutungsvoller und zielgierig tota. Bleib geduldig mit dir selbst in diesem Prozess. Inner Wandlung ist ein schrittweiser Prozess, kein Suffrages Uranus. Word Tage geben, Andenin das Gebet, leicht fleet undon, Andenis schwerfult und zutnofen. Wertvoll ist, die Bestendigat, und die echt Absicht, sich zu erheben. Durch dies Praxis wirst, du deinen, inneren Dialog verwandelt. Die kritische Stimmwort leiser. Ein Level Begleiterin tritt hervor, die dich stützt. Undermutet. Dies Inner Harmonie ist grundlegend, denn die Beziehung zu dir selbst ist die Basis aller anderen Beziehungen. Das Morgengebet ist zugleich Ausdruck von Stärke und Demut. Stärke, weil du anerkennst, dass du den Realit gestalten kannst. Demut, weil du dich einer Gregoren Kraft anvertraust. Dies Kombination ist der Schlüssel zu einem Leben in Balance, in Frieden und Freude. Indem du dies Verbindung stärkst, verspürst du auch mehr Antriebs zum Handel. Ausgewaff. Verbesserungen, zu hoffen, sondern Entgedanken, als Klarheit. Und Vertrauen, heraus, zu treffen. Das Gebet stimmt dich auf deinen Lebenszweck, einen gibt,
dir die Kraft, entschlossen, und liebevoll voranzugehen. Lebst du aus dieser Energie der Dankbarkeit und Verbundenheit? Siehst du Menschen an, die dieselbe Frequenz haben. Den Basi hungen worden, authentischer, berekener und von gregserem, verstandies getragen. Lieb ungegensittiger, Respekt bilden dann das Fundament dies Miteinander und das Verweltfakt, den Wohlbefinden. Denk, darin, dieses Gebet sind keine magischen Wort, sondern ein Kanal, durch den du den inner Wahrheit ausdrückst. Jeden Tag hast du die Chance, dieser Wahrheit zu kommen, Ballast abzuwerfen und Raum für nu zu schaffen. Dieser inner Reinigungsprozess ist entschieden, den Schwingung ho und deinen Geist frei zu halten. Im Alltag kannst du dieses Gebet durch Momente des Schweigens, tiefe Temzug oder Visualisation ergänzen. Die dich noch tiefer mit deiner Essenz verbinden. Solch Werkzeuge unterstützen das Gebet und bereichern den spirituelle Erfahrung. Erlaub dir, dieses Wort zu fühlen, nicht nur zu sagen. Sondern zu sagen, sondern san zu leben. Des Gelet Erfahrung macht das Gebet zu einer kraftvollen Praxis. Die den ganzes Sein erhält on deinen Tag auf Erfolg. Freud on Frieden ausricht. Die Dankbarkeit. Dieses Gebet weckt, hilft dir auch, emotional Wunden der Vergangenheit zu heilen. Indem du dich auf das Gut, konzentrierst, verliert Schmerz, angewickt, unterwegt Verwirrung, dir selbst und anderen gegenüber. Verfnet sich. Setzt du dies Praxis fort, ernieuwert sich den Lebenskraft. Du fühlst dich lichter, verbundener, mit dir und dem Universum und stärker. Die Situation gelassen zu meistern. Dieses täglich wiedergeboren ist, anges du dir selbst schenkst und das auf alles, was du tust, ausstrahlt. Integrierst du dieses Gebet ins Leben. Sendest du zugleich ein Botschaft der Hoffnung und des Lichts entgegen de Charme. Den positive Energie wirkt ansteckend und kann andere inspirieren. Ihr eigen spiritual Verbindung zu suchen und dankbarer zu leben. Dieses Gebet erinnert dich ständig daran, dass du ein Werkvolles, Geliets Wesen bist. Unterstützt von einer unendlichen Kraft, richtest du dich nach dieser Wahrheit aus. Wird den Weg erleuchtet dann, jeder Tag zu einer Gelegenheit, den Squinzentrum und Ziel zu manifestieren, dies tief, Verbindung von Dankbarkeit, Ungärtlichkeit, verwandelt, nicht nur den Inners, sondern spiegelt in jeder deiner Taten, in jedem Wort und in jeder Beziehung weiter. Es ist ein lebendiger Prozess, ein Ries. Die sich jeden Morgen erneut und dich einlit mit der Gewissheit aufzuwecken, dass du die Fähigkeit hast, die realit zu schaffen, die du dir wünschst mit Glauben, Liebe und die Entschlossenheit. Wenn du diesen Moment nutzt, den Energie zu erhöhen und zu danken, bist du an Bruchswischen deiner Gegenwart untersuchen fad, voller Möglichkeiten, die du verdienst. Nun lädt ich dich ein, diese Erfahrung nicht nur für dich zu behalten. Teil dies Botschaft mit jemandem, der sie braucht. Mit jemandem, der einen Grund sucht, den Tag voller Hoffnung und Kraft zu beginnen. So wirst du Teil einer Kette des Lichts, die wieder reicht, als du dir vorstellen kannst. Den Kommentar unternies sehr wertvoll, denn ich möchte wissen, wie dieses Gebet den Leben bereichert hat, welch Verneinung bemerkst oder welch Gefühl es in dir geweckt hat. Den Erfahrung zu teilen hilft,
Nicht nur andorn, sich begleitet zu verlangen, sondern stärkt auch die Gemeinschaft. Die Denkmenschen, wie dir wuchst. Menschen, die sich entscheiden. Von ihnen heraus ihr Relitz zu verändern. Wenn du noch nicht abonniert hast, lädt ich dich an, es zu tun und die Glocke zu aktivieren, damit du die kommenden Botschaften nicht verpasst. Die dich weiterhin auf diesem Weg des Wachstums unterstützen werden. Die Interaktion, jeder Kommentar und Deeds teilen hilft, diesen Inhalt zu mehr Menschen zu bringen. Die bereit sind, einen Schritt hin zu einem erfüllteren Leben zu tun. Erinnere dich, die Veränderung beginnt bei dir. In der Absicht, die du jeden Morgen setzt. In der Verbindung, die du kultivierst mit deiner Essenz und die mit dem Universum. Du bist nicht allein auf diesem Weg, und die gemeinsam kennen. Wir einen Raum des der Liebe und der Transformation schaffen. Dankeschön, dass du hier bist, den Verständnis und dir erlaubst, dass dies Wort in deinem Leben klingen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wow, wir wieder das Potenzial erforschen, das du hast. Im voller Frieden und Dankbarkeit zu schaffen. Bis dahin. Mag den Tag voller Segnan sun Sinyang. Jeder Morgen eine neue Chance zum Wiedergeboren. Warned im Licht.